So extra player of both the teams have come over here. Requesting the batters to please come fast. This is the first semi-finals between SATPURUSH Warriors and SAPTAKOTESHWAR Bali. The captain of SATPURUSH Warriors, Sanjay Naik, won the toss, deciding to field first in an all-important encounter. CPL 12 edition is coming to its own under lights. And this is like a beautiful bride here. Stage is well set. The lush green outfield. The pitch is looking excellent here on the screens and also live on 70/70. Crowd is slowly and steadily coming to watch these first semi-finals. It might be one team from Bali, and the crowd support is also going to play an important role. I have witnessed in the previous edition when the crowd goes after their local team, the local support, then magic has been created by the crowd. History has been created many a times by the local team, beating even the India level teams to be crowned as the champions. Can it be done by one of the two teams in the semi-finals of Kukolim area? Is just a thing to ponder upon. Umpires, please note the time. Yes, we are going to be very strict as per the announcement and the strictures of this tournament which has been given by the organizers. Time wasting will not be allowed in these semis and the finals. Please take a note. This is for both the teams. तशेंच धाड सकाळ मार्शल आणि PFC बाळी हो पयलो कॉल वता तुमकां. तुमी येवन ह्या स्टँडा भितर तुमची बसका घेवपा जाय. जशें आमी तुमकां टॉसाक आपयतले तशें इमिजिएटली तुमी टॉसाक येवपा जाय सेकंड सेमीफायनलीचे. सो नाव इज time to start the proceedings of these first semi-finals between SATPURUSH Warriors and SAPTAKOTESHWAR Bali. In comes Pranal from round the wicket. This is going to be a power play over. One bowler from each team is going to get to bowl 2 overs. And rest 3 bowlers, 1 over each. The first over going to be the power play over. Rest 4 overs, normal overs. So here goes the first ball. Pranal, yes. Oh, cracking shot, might be a boundary. The ball racing towards the fence and Sanjay Naik stops it inside. Good effort from Sanjay coming all the way from long off towards the wide extra cover region. The covers and restrict the batters to just a couple of runs. Sahil on strike, Rajesh at non-striker's end. Power hitters, wonderful players from this region. Oh, clean ball. What a delivery this is. Absolutely outstanding. Off stump and the bails are out of the grooves and Pranal has struck in the very first over. Big blow to SAPTAKOTESHWAR Bali. Yes, in comes the new batter, Kalpesh.
Yeah, in comes the next ball. New batter, Kalpesh, will be on strike. Once again, nicely played on the leg side, but it will be just a single. Power play over always going to be crucial. This is 5 overs, and power play overs always set the tone for a big match or a big total. These are hot and humid conditions. The ball also will fly across for boundaries and sixes, but you need to hit it well. Sixes and boundaries are not going to come by easily. This time it's clean ball. Rajesh is also back in the pavilion. The big star, the superheater of this area is back. Big blow, two big strikes from the bowler Pranal. Two big strikes, two very big strikes here from Pranal, the left-hander. Well, he was slightly expensive in the power play overs in the previous games, but not today. Come the big game and the big match, this big player has definitely performed excellently in this first over. Taken the two big wickets out of the contention. This time it is Rupesh asking a little query for a wide. Definitely it was not. These are very good umpires. GCA registered umpires looking very good in these wonderful jerseys of pink and black. Punya Palkar and Sachin Desai officiating these first semi-finals. This is too much wide. Okay, this was actually a good line to be bowling here. Yorker length delivery just outside the off stump. Perfect length to be bowling, but maybe little wide as considered by the umpire. And I was talking about the main umpires here, and the third umpire job has been done by Babu here, Siddesh Naik. Very famous in this region. Once again, this is beautiful bowling here, and the first over ends on a high note for Satpurush Warriors. After completion of one, it's 4 for 2.
So in comes Ghungru, Gauresh Nagvekar. Well, normally he used to come and bowl with the long run-up, and they have changed. Now they have changed it. Maybe a last-minute decision here. Umpires are also noting the time taken by the captain, which will be adjudicated and noted down in the last over. So in comes Sahil. It was short ball, didn't time it well, and Sanket almost. Well, he would have given it a leap of faith if he was close to it, but I think it was far away, way too away in out of the reach of Sanket Moraskar. So just a single conceded of the first ball, but not a good length to be bowling. It was short, ample of time for the batsman to play and pull that. Lucky there, he just got 1 run. Takes the score to 5. This time in the air, this might be a catch. Straight out of the ground. Both were looking. It is boundary just inside. Both kept watching each other. And the ball went towards the fence for 4 runs. It was nicely timed here by the left-hander Rupesh, which takes the score moving on to 9. They require such boundaries. This time once again, flick on the leg side in the mid-wicket region. It takes the single, moves the score to 10. This is a really, really electrifying atmosphere here. Crowds have come from different areas to support both the teams. One team from Bali, one team from all Goa. Many of the players of these Satpurush Warriors. This is in the air. This might be an easy catch. And Pope just takes it easily, going for the switch hit, and another wicket goes down. Well, Satpurush Warriors are doing an excellent job in the semi-finals, picking wickets in successive intervals. The owner is hailing from this region, Kukalim Satpurush Warriors owner. And definitely, so it's a mixed bag here for the locals, whether to support for SAPTAKOTESHWAR, whether to support for Satpurush. But since all Goa players are playing, I can see many of the players from Kurcherema region also playing, some from Sangam, and some from North as well as a part of this unit. This is a classic switch hit. Magnificent. Top batting here. The very first ball, and he switch hits the ball for 6 runs over the fans. This time, good quick leg spin. Oh, opportunity was there for an out. Send him back on time. So once again, another good over. Although a 6 and a boundary has come, but I think a wicket also has been taken. So a completion of 2 overs is 16 for the loss of 3 wickets. In comes Ghungru. Gauresh Nagvekar. Ghungru, as he is popularly called, a big name and a rising star in the cricket circles. He was not a part of this team,
maybe he had gone somewhere because these are the holidays. But now he doesn't want to miss his part being in CPL 12 edition. He comes back in this team. Well, he was the only man in a 10 PL which was held in Surat, awarded the player of the match for his all-round performance. And here he is in CPL 12. Ah, what a lovely ball this is. Too much pace to handle here for the batter. He bowls with a lot of pace, even with short run-up. Normally he bowls with a long run-up, comes quickly on to his bowling mark and bowls his heart out. This time he has to bowl with a short run-up. Once again, this is sheer pace. This is sheer pace from the fast bowler from Padnam region. Score is still on 17. They have not got the single run of the bat so far off his over. Oh, good idea. Good idea that was from Gaurish. He has bowled that first two balls quickly, and the batsman may be waiting for that quicker one. So the wide ball, but it went outside the off stump. This time, once again, quicker ball here. Very good keeping here from Sanket Moraskar. Sanket Moraskar, he represented Goa under 25 team in leather ball. So he's no murk. That's the reason why he's keeping behind the wicket. It's a fantastic, elegant talent. But now he has to do the job in the keeping department. This time it was a lower full toss ball, hitting the umpire, ricocheting towards the fielder at the long on region. Another single here. First single off the bat, taking the score to 19. There was one by, one wide, one single. The score is not moving. This is not looking good here for SAPTAKOTESHWAR Bali. They need to get at least somewhere around 50 runs, which will be the minimum target in the minds of the captain. Ah, lovely delivery here. What a pace. What a bowler he is. No short of commitment, no short of pace. He knows he has to perform on this big stage, and he's doing very well for his team. Ah, this is top class bowling. Top class bowling here from Ghungru. And the Ghungru is beating the batters at the moment. After completion of 3 overs, it is still 19 for the loss of 3 wickets. And DJ, it's your time. So change of bowling here from the commentary box, and change in the commentary as well. Over to Sanket Gaukar. In comes the 4th over from Pranay. जी हाँ, सभी दर्शकों का यहाँ पर स्वागत करते हुए यहाँ चौथी ओवर की शुरुआत डॉट के साथ। और क्या कमाल की यहाँ पर अब तक बॉलिंग रही है। इस बार स्विच हिट जरूर कनेक्शन है, कहां तक जाती है, कितने रन। जी हाँ, यहाँ पर फील्ड जरूर कर दी, दूसरा रन महंगा पड़ सकता है। और अपील जरूर की थी, लेकिन ये 2 रन यहाँ पर कंप्लीट करते हुए तो जरूर ये जिस तरह के गेंदबाज से जो बॉलर आज इस्तेमाल किए गए, तीनों बॉलर सटीक लाइन और लेंथ के साथ, मौका नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास कि बड़ा शॉट खेले। कुछ अतिरिक्त यहाँ पर करना होगा ताकि एक बड़ा स्कोर बने। एक महत्वपूर्ण मैच, सेमीफाइनल का मैच, फाइनल तक पहुंचने के लिए एक बड़ा मौका। और यहाँ पर दोनों ही टीमें जो है तगड़ी टीमें, लेकिन
इस बार कमाल की यहाँ पर वापसी, पिछली गेंद पर जरूर स्विच हिट खेला था, लेकिन ये लाइन और लेंथ, कमाल की सटीक लाइन और लेंथ के साथ सीधी फिर एक बार जाती हुई गेंद कीपर के पास। और फिर एक बार यहाँ पर अपील और उंगली उठती हुई और एक झटका यहाँ पर लगता हुआ, क्या ये कमाल की ये गेंदबाजी। तो यहाँ पर चौथा विकेट 21 के स्कोर पर सतपुरुष वॉरियर्स एक वॉरियर्स की तरफ यहाँ पर खेल रही है, और जो बॉलर जो गेंदबाज अब तक इस्तेमाल किए हैं केवल 21 रन, चौथा ओवर है प्रगति पर, और चार महत्वपूर्ण बल्लेबाज वापस भेजने में अब तक कामयाबी मिली है, और नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। मयूर नए बल्लेबाज बैटिंग की कमान संभालेंगे। मयूर ने पहली गेंद हवाई फायर करने की कोशिश जरूर, लेकिन जिस लाइन और लेंथ के साथ जो गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर आसान नहीं होगा नए बल्लेबाज के लिए आते ही बड़ी शॉट खेलना। अभी भी 21 रन पर ही यहाँ पर रुका हुआ स्कोर। फिर एक बार हवा में गेंद और बॉलर के लिए ये आसान बन गया, और पांचवा झटका लगता हुआ इस गेंद पर। तसोच वो आता पयलो कॉल होता कॅप्टना खातीर टॉसाक सेकंड सेमीफायनल पीएफसी बाली आणि धाड सकाळ मार्शल कॅप्टन्स। आता जशी ही 5वी ओव्हर कंप्लीट जाता तशें तुम्ही रेड कार्पेट अरिना कडेन येवपाक जाय टॉसा खातीर। दोन्ही कॅप्टन मातशें नोट करात आणि तुमचे टीम शीट व्हरात आणि सेमीफायनलीक तुमचे कोण प्लेयर खेळटले ते मातशें टीम शीट आमकां हाडून दियात। ठीक, फिर एक बार हवा में गेंद और फिर एक बार आउट का इशारा उंगली उठती हुई अंपायर द्वारा। सतपुरुष वॉरियर्स बिल्कुल ही आज वॉरियर्स की तरफ तरस खेल रहे हैं, और बैटिंग लाइन पर तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन गेंदबाजी में की जो कमाल अब तक दिखाया, केवल 21 रन, चौथा सॉरी पांचवा ओवर है प्रगति पर, और केवल 21 रन अब तक लग चुके बोर्ड पर, और 6 विकेट जा चुके वापस। इस बार थोड़ी सी दिशा से फटके, हालांकि स्लोअर गेंद थी, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ बाई खुलते हुए अंपायर, और अतिरिक्त रन में यहाँ पर इजाफा होता हो, तो बहुत देर से 21 रन यहाँ पर लगे हुए थे, और रन में इजाफा होते हुए 22 रन, बहुत देर के बाद ये रन लगता हुआ बोर्ड पर। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार हवा में, और क्या ये कमाल का एफर्ट, और छठा झटका लगता हुआ इस गेंद पर।
नए बल्लेबाज विनय आज क्या ये ऑल आउट हो सकती है? पहली बार इस टूर्नामेंट में अब तक कोई भी टीम आउट ऑल आउट नहीं हुई है। 4 ओवर का खेला, लेकिन आज इस सेमीज के लिए 5 ओवर रखे गए और अब तक क्या कमाल की गेंदबाजी। इस बार फिर एक बार हवा में गेंद, फील्डर वहां पर तैनात और फील्डर के पास गोदी में जाती हुई सीधी और एक झटका यहां पर लगता हुआ सप्तकोटेश्वर बार्ली को। थैंक यू डीजे। Hello. So now is time for the toss for the second semi-finals between Darsakal Marshall and PFC Bali. We are waiting here in the red carpet arena. Vivek Fadiyar is going to flip the coin for this second semi-finals. Requesting Vivek Padiyar Bab, please come down and please flip the coin for the second semi-finals. Captain PFC Bali आणि कॅप्टन दारसकाळ मार्शल. जी हाँ, ऑल आउट हो चुकी है टीम और पहली इनिंग यहाँ पर होती हुई समाप्त। केवल 22 रन यहाँ पर लगा चुकी टीम और जीतने के लिए चाहिए 23 रन। This is the second call going to PFC Bali and Darsakal Marshall captains. Second call to PFC Bali and Darsakal Marshall's captain. Please come fast. Our guests are waiting for you. तशेंच हांगा हावजी वितरितांतल्यो 21,212 हे पयले इनाम आसतलें. हावजी तुमच्या म्हऱ्यान जे ऑर्गनायझींग कमिटी आहा कोंकण क्रिकेट असोसिएशन हांचे मेंबर तुमच्या म्हऱ्या येतले. 50 रुपया एक हावजी, 100क 3 असो हावजीस घेवन तुमच्या म्हऱ्या येतले आनी 21,212चे इनाम हांगा आसा. सो सगळ्यांनी हावजी काडच्यो आनी म्हाका दिसता फायनल जातकीर रोखडोच इमिजिएटली ड्रॉ काडटले. आम्ही येवकार करता आता CPL 12 जो ऑर्गनायज केला कुकोलीम क्रिकेट असोसिएशन हांगा परत एकदा रोहन बाब गांव देसाय जो जावन आसा सेक्रेटरी ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन. येवकार करता रोहनाक. एक मोठ्या दबाजान ही पयली सेमीफायनल चालू आसा, दुसरी सेमीफायनल जातली आनी मागीर फायनल. आनी आमच्या प्रेजेंटेशन सोहळ्याक रोहन आमचो एक स्पेशल इन्वायटी आसा, गेस्ट आसा आनी ताजो भोवमान करता कोंकणी क्रिकेट असोसिएशनाचे सगळे सदस्य आनी रोहनाक ताजे मानाचे स्थान हांगा ऑर्गनायजर्सांनी दवरिल्ले आसा. सो म्हाका दिसता एक फर्स्ट सेमीफायनलीक स्कोर चड मेळूना आनी रोहनाचे भरपूरशे अशे वळखीचे फ्रेंड ह्या टिमीन खेळटात. पळोवया ही जी फर्स्ट सेमीफायनल आसा ती कितले पर्यंत फायट दिता सप्तकोटेश्वर बाळी. तो दो बल्लेबाज उतर चुके हैं और आगे खाल इस इनिंग में सुनाने के लिए आपके सामने होंगे हमारी मराठी कमेंटेटर संतोष मोरी जी. जो आमचो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जातलो, फायनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CPL 12 will be done in the presence of Chief Guest Shri Ramesh Bab Tawardkar, Speaker Goa Legislative Assembly, Guest of Honor Shri Yuri Alam,
leader of opposition of Goa Assembly and MLA of Kokolim constituency, Sri Santosh Ba Faldese. धन्यवाद सर. तर 23 धावांचं एक मापक आव्हान, एक लो स्कोरिंगचा सामना वळूया मॅचकडे. 23 धावसंख्येचं उत्तर द्यावं लागेल सत्पुरुष या संघाला. सलामीची बिंदीची जोडी संकेत मोरजकर आणि त्याला साथ देईल स्ट्रायकिंग एंडला रुपेश गावकर. पहिला चेंडू असेल गोलंदाज राईट अप ओव्हर द विकेट. ओ यावी पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण, पहिला वार लाख मोलाचा सुंदर फटका. छत्रपती शिवरायांची तडपती तलवार. चेंडू सी मा रे शा पार आलाय षटकार. तर मयूरच्या पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण केलंय रुपेश गावकरने. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका. 23 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना यावेळी गोलंदाज सांगतोय एक तेरी तो एक मेरी. दुसऱ्या चेंडूवरती वापसी केली और एक बडा विकेट. विकेट क्रमांक पहिला. रुपेश बॅक टू पॅव्हलियन. धन्यवाद डीजे. 23 या धावसंख्येचं उत्तर देताना पहिला विकेट रुपेश नामकचा फलंदाज माघारी परततोय. ऐशी हलकीच आपण पाहिली लिडिंग एज, काहीचा ऑन साइडला मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. फटका फसला, झेलात रूपांतर. बाकीचं काम पूर्ण केलं यष्टीरक्षकाने. बाकीचं काम सोपस्कर पूर्ण केले. तर 6 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 23 धावसंख्येचं एक मापक आव्हान, एक लो स्कोरिंगचा सामना. तर या मॅच मध्ये संघर्ष करावा लागेल. सप्तकोटेश्वर या संघाला संघर्ष या मॅच मध्ये करावा लागेल. पुढील चेंडू यावी रिव्हर्स अटेम्प्ट स्विच हिट. सुंदर फटका. एक नेत्र दीपक. बार बार देखो, हजार बार देखो और एक बड़ा हिट. डीजे धावपलकावर धावसंख्या 12 धावा. एका डझनावर धावा 12 धावा. 23 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे सत्पुरुष या संघाला. तर एक विकेट आपण पाहिला. रुपेश हा माघारी परतला. त्यानंतर न्यू बॅटर साहिल. यावेळी बॅटची आतली कट. चेंडूचा प्रवास चाललाय. शॉट बॅकवर्ड गलीच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय. तर एकच धाव. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त होते. एका धावेने धावफलक हे परावर्तित झाले. धावफलकावर धावसंख्या 13 या धावसंख्येवर. 23 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर. आणि पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू असेल तो गोलंदाज सज्ज होईल मयूर संकेत मोरजकर साठी. संकेत मोरजकर बराचसा टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेटचा बराचसा अनुभव आणि बऱ्याच ठिकाणी आयकॉन खेळाडू म्हणून याची बऱ्याच ठिकाणी निवड केली जाते. तो संकेत मोरजकर. ओ यावेळी चांगला चेंडू. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळसा घेतला होता. बाकीचं काम सोपस्कार पूर्ण केले यष्टीरक्षकाने. एक डॉट चेंडू. आपण पाहताय सुंदर अशी स्पर्धा. सीपीएलचा थरार, क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा विद्यमान सोहळा, क्रिकेटचा कुंभमेळा. आजचा हा अंतिम दिवस. सुंदर अशी स्पर्धा. एक अभिमानाची, एक सन्मानाची स्पर्धा. यावेळी ऑन साइडला घुटना देख, तमाशा देख, आली लहर, केला कहर. चेंडू सी मा रे शा पार षटकार. खिलाड़ी के मस्तक में दस्तक. संकेत मोरजकर ऑन द फायर. डीजे एक. धन्यवाद डीजे. 19 रन, 19 धावा. 23 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना 19 धावा धावपलकावर. संकेत मोरजकरच्या बॅट मधनं सुंदर फटका सजवला. डीप मिड विकेट क्षेत्र क्लिअर केलंय चेंडूने. आणि या 6 धावाने 19 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सत्पुरुष संघ या दोन्ही संघाची विजयाची घोडदौड चालू. आणि सरतेशेवट हे दोन संघ पहिल्या सेमीफायनल मध्ये आपण पाहतायत. आणि संघर्ष केला या दोन्ही संघाने. पण या मॅच मध्ये कुठला संघ संघर्ष करणार, कुठला संघ प्रगतीच्या वाटचालीवर जाणार, हे आलेली वेळ ठरवणार. यावेळी चांगला चेंडू. खोलवर चेंडू खोदून काढलाय. सुंदर फटका. ऑफ ड्राईचा फटका पाहायला भेटतोय. जमिनीलगतचा फटका. जमिनीला घनगत चेंडू चालला होता. डीप वाईड लॉंग आपला एक धाव. तर 20 धावा या धावपलकावर. या मॅच मध्ये फक्त राहिली त्यात औपचारिकता. तर 20 धावा 23 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना औपचारिकता म्हणजे काय, फक्त आता होकलेक माळ घालूची रवली.
23 फक्त धावसंख्येचा पाठलाग आणि सहजासहजी हे पाठलाग आपण पाहताय सत्पुरुष संघ या पाठलागापर्यंत पोहोचतोय. ओ संकेतच्या बॅट नंतर सुंदर फटका पाहायला भेटतोय. स्लॉक स्टिपचा फटका डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण होते. एकच धाव दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त होते. संकेत मोरजकर एका बाजूने तर त्याला साथ देतोय, दुसऱ्या बाजूने साहिल. ही गोड जोडी मैदानात जमलेली संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाताना या बी समोर खेळलाय बी शेप मध्ये चेंडू डीप वाईडिश लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाव येईल, एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. तर एकेरी धावसंख्येत धावफलक हे परावर्तित झालंय ते 22 फक्त एका धावेची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. सत्पुरुष संघ या संघाचा आत्मविश्वास दुणावला. हा संघ रंग उधवायला सुरुवात करणार. ऑफसाइड ऑफ स्टंप वाईट चेंडू आणि या अतिरिक्त बोनस धावाने सत्पुरुष संघ विजयी होतोय. हा विजयी संघ महा अंतिम फेरीत प्रवेश करतोय, मेगा फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. सत्पुरुष संघ या संघाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देऊया. सुंदर अशी स्पर्धा आपण पाहताय. CPL कुंकलिम प्रीमियर लीगचा थरार, एक अभिमानाची एक सन्मानाची स्पर्धा. न भूतो न भविष्य याची देही याची डोळा अशी स्पर्धा आणि या पूर्ण गोव्यामध्ये सतत 4 दिवस या स्पर्धेची चर्चा. तर वळूया यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना होईल. आपण पाहिला पहिला सेमीफायनल सत्पुरुष हा संघ विजयी होतोय आणि या संघाचा आत्मविश्वास दुणावला आणि हा संघ नक्कीच रंग उधवायला सुरुवात करणार अंतिम फेरीत. आणि नक्कीच शुभेच्छा देऊया अंतिम फेरीसाठी सत्पुरुष या संघाला. तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच देव बरें करूं म्हणटा सत्पुरुष वॉरियर्स बाळी जाणी हांगा आपल्यालो मोलादीक टायम दिल्लो आणि कुंकळेचे एक टीम म्हणून हांगा एक तांणी एंट्री दिल्ली आणि आयले बरो खेळ केलो. सेमीफायनलीक पावले आणि फायनलीक म्हाका दिसता एक पावल खंय तरी फाटी पडले.